Maing adlaw mga kapaglaom. It's a brand new day, it's a brand new week, and a brand new chance for us to expand our knowledge and learn kung unsaon nato pag-atiman ang atong tagsa-tagsa ka mga panglawas. Yes, this is a brand new show for you mga kapaglaom. And yes, we are here in Hope Channel, Central Philippines, and we are here in Cebu. And together with me this day is ang akong partner, si Partner Jel. Yes, good morning, Partner Jel. Yes, good morning, partner. Ale, we are so happy that we are here today mga kapaglaom. And good morning sad kaninyo din tanan nga nagtan-aw nato karong buntaga or karong adlawa. And of course, we would like to welcome our guest who will share her precious time with us, Dr. Michelle Napigkit, our pulmonologist in Adventist Hospital, Cebu. Good morning. Good morning, Doc. Good morning, Doc. Yes. Naa siya karon kuyog kanato mga kapaglaom because she is going to share with us for us to understand a certain disease that many people can relate to, and that is asthma, or kung sa ato apang tinawgan, that is called hubak. Okay, apan sa dili pa kita magsugod, before we will start our discussion this morning, we will first have our prayer. Sir Arlan, will you please lead the prayer? Let us pray. Among langit nun, ug maluluyo na langit tong amahan, salamat kaay Ginoo sa imong kaayon, kanamo sa matag adlaw na imong gigasa kanamo. Yes, Ginoo, salamat kaayo sa kanunay na pagprotektar kanamo. And Ginoo, salamat pod sa imong grasya na imong gibubo sa kanunay sa among mga pamilya na among girepresentan. Karong kabuntagon, Ginoo, among giampo, karong adlaw among giampo na ikaw unta magabisita sa among mga higala, among mga kapamilya, among mga kaigsuunan na anaay balatian, physical man, mental man, or kung anaa sila kaluyahon sa espiritual. Ikaw unta Ginoo magaduyog kanila, bisitaha sila Ginoo, tambali sila. Kay sila nanginahanglan kanimo, susama pud sa among pagkinahanglan diha kanimo. Ginoo, karong adlaw duyogi kami sa among pagkat-on, paghatag og lamdag sa among tagsa-tagsa ka mga hunahuna, especially sa among topiko na asthma. Hinaut unta Ginoo na kini na palabas, mahimo kini na panalangin sa matag pamilya na makadungog niini. Og salamat kay Ginoo sa pagtubag sumbong ampo kini mong gipangaysa ngalan ni Hesus among manluluwas. Amen. Amen. Yes, mga kapaglaom, it's going to be an interesting day and we can't wait to share it with you all, our dear viewers. So you are going to tune in as we learn together. Here's a video about our topic today. Let's all watch this. Wheezing, coughing, chest tightness, and difficulty in breathing are just some of the common symptoms people may experience in everyday life. But how would you know if it's just a short-term infection or the long-term disease, asthma? According to the World Health Organization, asthma affected an estimated 262 million people in 2019 and caused 455,000 deaths in the world. Global Asthma Report also states that approximately 11 million or 1 out of 10 Filipinos are suffering from asthma. Yet, 98% of Filipino asthma patients continue to lack proper treatment. How can you get proper treatment if you're one of them? How will you know if you had it in the first place? Let's find out. Here on Dear Doctor. Yes, mga kapaglaom, no, usahay dili nato mahibaw-an ko ang atong sakit is already called asthma. However, as of today, we will be learning some tips and possibly nga maoy atong kaayuhan aron kita makahibalo kung saan nato pag-heal kining sakita. There you have it. Let's repeat again the question that was asked a while ago. How will we know if it's asthma and how can we get proper treatment? We'll find out more about that as we start our discussion today. Yes, interesting topic. Nagatangag pud og daghan kaayong mga pangutana, mga higala ko, mga kapaglaom. Yes, once again, kuyog nato si Dr. Michelle. And of course, ato ang banatan si Doktor og daghan kayong mga pangutana karong adlaw para ato pagyun sutaon, atong sabton kung unsa kining asthma ug unsaon nato pag-atiman kung ikaw anaa niini or kapamilya nato naay niini na mga balatian, and ato siyang daghanan nato pangutana. Sugdan nato Doktora, Dr. Michelle. First of all, unsa man jud kining asthma?
So, good day sa atong mga viewers. Pleasant day also to our host here, Sir Arlan and Ma'am Jel. Good morning. So, unsa man ni ang asthma? Unsa man ni atong gitawag nga hubak? So, asthma per se is characterized by chronic airway inflammation. Dok, unsa man ang chronic airway inflammation? Naghubag ang airway, no? So, basically, na siya two defining features. Na atay mga gitawag nga asthma, typical asthma symptoms like wheezing, kanang murag na iring, kanang magtingog. Magtingog. Wheezing, kanang murag na naghoy ang tingog. Layra na sa hangak, Dok. Lahi. Appeal sa na si hangak. Very good, sir. So, shortness of breath or hangak, mubo ang gininhawaan. Murag dili sila maka-fully ginhawa. Inhale. We also have chest tightness. Usahay, ma-interchange na to. Huot ang iyahang feeling, huot ang iyahang dughan, no? Mubo ang ginhawa, huot ang dughan, Muna ning gingon, Dok, na mura sa gidat-ugan. Ilang dughan ko mo. Na ay different nga kanang descriptions sa chest tightness, no? Sometimes mura sad na siya ma-perceive as heart attack. Okay. And then of course cough. So kana siya. So these are the defining symptoms kana, and then another one is variable airflow limitation. So some days you're good, some days you're very bad. Usahay hangak kayo, usahay chill, pwede ra gyud magdagandagan, pwede ra mag-exercise. So, unsa man cause ba sa ingon ani, Dok? Nga naman na for example, kaya mention ka ganyan, na usahay good ka, usahay dili. Okay. So since variable ang iyang airway hyperresponsiveness, depende na siya kung how bad ang imong asthma attack. So the cause of that, nganong may mga wheezing, mga shortness of breath, tulo na siya ka hitabo. Kanang bronchoconstriction, mukipot ang agianan sa imong hangin. Munang number one. The second one is airway inflammation. So remember, kipot na kay ang agianan sa imong hangin, hubag pa gyud kayo ang lining, sumusamot siya kakipot. Naa pa joy increased mucus production. So ang plema, daghan kaayo, mubara pa gyud siya sa kipot na daan nga agianan sa hangin. So imagine the degree of discomfort nga ma-feel sa So, patient. matutograng magkulang gyud kayong magkuan gyud maning kamot gyud sa ginhawa. Maglisod gyud sa Yes, ginhawa. pero Dok, unsa may cause nga nung magka-asthma ang isa ka tao? Okay. So kana ilang giingon nga kaliwat-kaliwat. Yes, that is correct. Asthma is airway hyperresponsiveness. Dili tanan tao. For example, itsahan tag-abog kitang tulo. Jel is asthmatic. So si Jel, mukutas-kutas na siya, sir, sa usa ka pitik nga abog. Kung kita, wala tay airway hyperresponsiveness, wala tay kaliwat sa mama papasayid nga hubakon, wala tay allergic rhinitis, okay ra ta. Pero si Jel dito, padong na siya mo. Ing-ana siya. So munang lahi-lahi siya kay not all Instant na ang people. kuan, Dok. Basta for example, makakuan ka, makasinghot ka og abog, automatic na siya nga magawas ang asthma attack? It depends. Naay mga gitawag nga occupational or work-related asthma. So example lang ni siya no sa mga types sa asthma. For example, since work-related man siya, inig ka Monday, Monday man ta kay off ta on a weekend. So inig ka Monday, anha siya kung maka-feel og hubak. Monday to Friday, mura siya muhuot iyang doghan. So, mo bakasyon pag Sabado ang iyang hubak. Yes, on a weekend, wala na siya sa scene, sa trigger. So dito na siya maka-feel og relief. So that's also one diagnostic clue that we look into sa mga work-related asthma. Unya kung sa balay, example, naglimpyo si Sir Arlan og Zonrox or Domex dito sa iyahang comfort room. So depende pod kung giablihan niya ang window and the door, probably there's a little kuan lang, irritant nga musod sa iyang airway. Pag gi-close niya ang door, gi-close pa niya ang window, gi-close pa niya ang curtain, samot. So kana dili siya aware kay murag wala man kay nakita na kay gas man siya. But the irritant is building up in the airway na mahibong na lang siya. Anong katul naman kay ni akong tutunlan kadugayan huot na dan kaayo iyang ginhawa. Dok, interesado ka tong work-related nimo, Dok ba? Mangayo niya ko nimo og reseta na magpa-work from home ko pirmi. Para nga makuan. Para sa balay ra ko ready permanente. na ka ba? Kay kung ingnon nimo imong boss, magtrabaho ko dinhi sa opisina, boss, or kuan magdaot man ko, maghubak man ko sa balay na lang ko. Bakod wag ko. Better. May nga excuse. Okay, now Doc, speaking of asthma, Doc, what if nag-trigger ang imong or nag-asthma attack ka at home? What could be the possible home remedies that we could apply?
Okay, so actually, walay specific home remedy for an asthma attack. It will depend. Some cases, you only have mild symptoms. That's why you need to have your inhaler medication. In some cases, you have moderate to severe. These are the times that you need to consider going into the emergency room for proper nga kanang asthma exacerbation care. Okay. Because you have to take note that asthma is not curable. So, I'm sorry to disappoint, but our goal here is not to cure. It is to control. Control. remedy. Control yun siya. It is in your system. Kung sa Bisaya pa, naana na sa imong dugo. Oh, no? Because dili lang siya airway, dili lang kutas or mga respiratory symptoms ang atong bation. Some patients, when they are faced with triggers, no? Pwede sa pagkaon, pwede na sila mo katol. Mo skin asthma, mo wheals, mo rashes, grabe, mo lipagha all over. So Doc, in short, kung asthmatic ka, dako og tendency na ang imong mga triggers ka na magkatul-katul ka, mao po na hinungdan na magka-asthma ka. Yes. Kuan siya, mo na siya ang makapush nimo nga magka-asthma attack. Okay, pero not because you directly. have the asthma already. Magka-asthma attack, yes. Appeal na sila. Okay. Aside from allergens that you get from food and other pinaka-notorious chicken eggs, crustaceans, mga lambay, shrimps, mga prawns, mga crabs, mga shells, maski nag-fresh na siya. These are the very notorious allergens. Moabot na silang point nga magkutas na sila nga hasta hapit na lang yun intubaton nun. Dok, na ako'y kailar, Dok, ba? Actually, pag ingon man good nimo nga dili pwede like mga eggs or katong mga crabs. Na ako'y kailar, Dok, nga naa siya asthma. Pero ganahan kay siya mukaon og mga ingon anak nga food. So ingon siya nga mutik lang daw siya og cetirizine, dili daw na mo attack ang iyang asthma. Is it true? Daghan ko kandunggan pa. Daghan ko kandunggan ana. Okay, so murag prophylactic atong term ana nga ganahan kaayo kumukaon og kontra, Dok. Pwede ko mo take daan og anti-allergy para dili na din siya mo tukar ang hubak. Well, sometimes, good for you if ma-control siya. Kung mga ginagmay lang, no? Depende sa unsa kadaghana nga yung allergen imong gikaon. But you have to take note that there is what we call status asthmaticus. Status asthmaticus is a very dangerous condition. Mo ni siya ang asthma nga dili na maminaw sa atong first line nga mga tambal, di na maminaw og paaso, di na maminaw og mga injectable nga steroid, so need na siya i-intubate. Ang dili na reversible ang bronchoconstriction or ang pagnarrow sa airway. So that's scary. We have I know somebody nga nikaon ra siya tempura, sir. May gani nakadagan siya sa ER. So before ta mag-end ani na part, Doc, mangutana ko, dapat ba gyud na magbitbit kong asthmatic ko, dapat na agyo inhalers bitbit na ko sa kong bulsa o sa akong bag? Yes. Importante gyud na siya or Okay. sa Good question, Sir Arlan. So we have levels of control, no? Kano sa atamag, balon-balon. So actually, sa kadaghan sa mga types of asthma inhalers in the market, the GINA or the Global Initiative for Asthma Guidelines suggest 2 kanang treatments sa amoa. So naiuban na sila'y as needed. Muna gitawag na tog as needed nga itago-tago sa bag or sa bulsa. Yes. That's another treatment track. Naapoy another treatment track nga ang iyahang balon, good na siya as both an inhaler and a maintenance and reliever na. So di na kakailangan magbitbit og kanang bag sa nebulizer nga bugat kaayo. Although we have kanang mga portable nga nebulizers. And we have to take note na we have to make our viewers aware no nga. Because the Philippines, di ba kita, apil man ta sa low to middle income class country. So ngano man ang asthma kay dili kayo aware ang uban ani yang anong na ang may mamatay sa asthma nga sayon ra man unta siya i-control or dali ra i-control because under diagnosia and there are presence of respiratory diseases nga mura sa jag hubak, TB, kanang COPD, hubak sa pagpanigarilyo. So therefore in short, mubisita gyud og doktor
Correct. para matambagan. So mga kapaglaong, we still would want to ask more questions sa ato ang bisita karong buntaga nga si Dr. Napigkit. However, we will just move forward first to the next part of our program because this is yet the first part, mga kapaglaom. So Yes, stay very interesting. tuned. Yes, stay tuned. Ayaw mo og lakaw because there will still be more interesting topics that we will be discussing with you. For the meantime, ato usang paminawan ang isa ka video, the next segment, which is entitled Wonderfully Made. Let's all watch this. Do you know that our body was created delicately and masterfully with specific purposes for us to enjoy life? Come and see the beauty of God's creation. Today, let's talk about the lungs. We are able to breathe air in and out thanks to our lungs. But do you know how our body performs this seemingly easy but yet very vital function? Samtang kamo maglingkod dira, i-try ug slow down ang inyong pagginhawa. Samtang mo magginhawa, i-feel ninyo ang air nga magsulod ug maggawas sa inyong ilong. As you inhale, ang air musulod sa inyong nostrils where it will be filtered and warmed by your nose and mo continue na siya pass through sa imong pharynx, sa imong larynx, trachea, the right and left bronchi, and then branching into the more tiny bronchioles, and finally, the end structure, the alveoli. Ang inyong makita diri, mao ang atong respiratory system. Ug ang lungs, usa sa mga major organs ani nga system. Natay duha ka lungs, left and the right. Nahimutang kini sa atong dughan, protected by our rib cages, ug tapad sa tuang heart sa tunga. Ang left lung is a bit smaller because nadira ang atuang heart, where ang right is a bit larger. Both lungs are protected by your rib cages and separated by your abdomen, especially by this very special muscle called diaphragm. As you're easily breathing now, it is your diaphragm that is doing its function. When you breathe in air, your diaphragm contracts, creating a negative pressure in your chest. When this happens, the alveoli expand and pull in air. So when you breathe out, the diaphragm returns to its relaxed state. Then the alveoli then recoil, pushing the air out. On average, a person breathes in air and out about 20,000 times a day without even thinking about it. But this simple act of breathing is made possible by the intricate design of our lungs and muscles surrounding it. What is more special is the continual process that takes place in your alveoli. You see, the alveoli is a very tiny balloon-like structure inside your lungs. And there are about 300 million alveoli in both lungs. They are so tiny and plenty that their total surface area can cover the size of a tennis court. And it is in the alveoli where the gas exchange happens between the oxygen and the carbon dioxide. The carbon dioxide is a waste product of our body. It is produced when we use food for energy. And too much or too little of this carbon dioxide in your blood can be a health problem. You see, it is another way for our body to remove possible toxic substances, and thanks to our lungs. But the lungs are not just important for breathing. They also play a crucial role in physical activities. During exercises, the lungs work harder to supply more oxygen to your heart and muscles, allowing us to run, jump, and play. The lungs are a reminder of God's amazing creativity and attention to detail. They are a testament to His wisdom and power and a gift to us as His creation. So the next time you take a deep breath, remember the wonder of lungs and give thanks for the marvelous way that God has made you. This is Dr. Leomer,
And see you again next week here on Wonderfully Made. Indeed, our God is really a wonderful creator because we are really wonderfully made. Yes, thank you for that, Dr. Madredondo, for this beautiful video that you have prepared for us this very day. Yes, padayon na po ta. Okay, so karon mga kapaglaom, let's go back to the second part of asking questions din sa atong bisita. Once again, let's all welcome Dr. Michelle Napigkit. So Doc, karon na pong panahon na Doc, we will be asking you questions about how to prevent asthma. If possible ba siya, Doc, nga ato siyang ma-prevent nga dili ka magka-attack, or most likely as young as you are, wala joy asthma even though na ay asthmatic imong family? Okay. Lisod na i-answer ang genetic, no? Kaya we cannot choose our parents. But the awareness that you have for whatever trigger it is that is around you. So for example, kana ang makaprevent for an asthma attack. For example, you live in a dusty home. So kung malimpyo ta, malimpyo si mama, pwede ta magmask, pwede sa ta magpalayo. Ma-happy siya, no? Ma-exempted siya sa limpyo-limpyo sa balay. One very common thing that you can modify or you can pwede nimo ma-control is your food. So important kay what you put in your body. So these allergens, for example, if you have a choice between ako i-compare ang mga plant-based nga kanang murag magka-allergy ang uban, no? Munggos, pineapple, so pamanang mga balhiboon, okra talong versus chicken, egg, and shrimp, I would choose the munggos. I would choose the plant-based. I really tried it. Maswat-swatan akong panit sad, sir. Ang ana siya. So I count in a week how many times na ako naka-egg. Onya, I only try to eat chicken kung wala na gidlain. Okay, okay. So Pero Doc, what would be the effect, Doc, if ever ang imong kaunon is chicken, eggs, or kung mukaon kag munggos, pineapple, okra? Okay. Aside na mo gwapa ka. Very good. So muna gitawag anha mo play ang term nila nga depende sa dose, no? For example, it's not really poison but it's dose related, Ma'am Jel. So palanglitan kanang usa ra ka kutsara nga itlog imong nakaon versus usa ka platuhan nga kanang scrambled egg imong nakaon. So probably kana over time it builds up. You also have to be wary of kanang what do you call this one? Hair dyes. Naasad ko'y patient, even my mother, pero kana the same brand, dili ra gyud siya mo react. And then eventually murag na build up ang iyang system, gi-recognize siya as something an allergenic, niburot iyang mata, mura siya frog, niburot iyang mata, nabaga iyang ears, niburot iyang neck. Kay di ba inigwash nimo sa kanang hair dye, murag shampoo, mabasa man diri. So kana bantayan na to. So di rin na tinodok na mo ingon ka na, ay sige naman kung gamit ani, din ngano karon pa man ni, nakanunay naman pa ni. So Yes. okay. So, Pero Doc, sige. dili nang kuan na ko ba naaman gay uban nga mga gamit nga they call as hypoallergenic. What if Doc kana ang imong gamiton mo build up ba gihapon siya sa imong system? Okay, so there's less chances of you getting an asthma or an allergic attack if you use hypoallergenic products. So unsa maning mga naa sa hypoallergenic or unsay mga wala sa hypoallergenic products. These hypoallergenic products do not contain scents of any class. So kasagaran ang mga pahumot, kanang mga humot kayo na to nga mga Scented lotion, kayo. mga babae, the cosmetics, they don't contain mga irritants. So mura siya safe for the baby. If it's safe for your baby, it's safe for the asthmatic patient kana. I see. Wow, it is a very nice ko. And at least na atay mahibalaan ba nga pwede siya as long as kani nga klase nga gamit imong gamiton kung ganahan jud ka. Okay. So na mo nag-ingon day Doc na kaning mukaon ka like example nimo ganang itlog or unsa ba na manok bawal gyud sa imo haming ka tambal ra ni sa ibog gagmay ra dosage sa maimong gingon. Gagmay lang. Correct. Kuhit lang. There is some truth to that. Kanang panlitan gikan ko og asthma attack. So nipahuway sa ako og kaon og mga allergenic food. Now if I want to eat again, you can reintroduce in mga ginagmay. Ginagmay nga volumes or ginagmay nga kanang servings. Because sometimes mo na siya nga dog kanang like mga bata masad sila ka in the morning mo ra gid ako ni madali-dali before going to school.
So the egg is almost present sa atong mga pantry. You can reintroduce hinay-hinay gradually if after an asthma attack. Papahuwaya sa imong system. So tinuod tong nakoy ka storya man gud Dok na doktor pod na. Moingon siya na allergic siya allergic man gud siya ani Dok. Anara lang pakaon ana. Tinuod gyud na siya. The term is desensitization. Kana. Gagmay niya i-reintroduce nimo. Pero magbantay ka, of course. Yes. So, Doc, right now, Doc, what advice can you give sa atong mga kaigsuonan, atong mga kapaglaom nga nagtan-aw karon who are experiencing the signs and symptoms of asthma? Okay, so number 1 is recognition. So kung naminaw mo sa atong discussion gani ha, although it is short but it is full of information. So dili tanan pod nga kutas kay hubak na siya. So kanang mo tanami when we ask kanang sir gikuan ba ka naa ba ka history nga gihubak kaliwat ba mo na we always ask about kanang heredity. So sa mama papa nga side naa ba ing ani nga gihubak because sometimes moingon lang sila nga sipon ra man balik-balik Dok ubo ra man ko. You have cough variant asthma. You have to be aware of that. So dili tanan hubak na adjud ka dapat kompleto, na ay wheezing, na ay kanang shortness of breath, na ay ubo. Sometimes, as cute as ubo lang ang symptoms. So, kana awareness. So, you seek medical help and then you modify the factors that are modifiable. So, di naman mo ma-change imong genetic makeup. Okay. But you can avoid the allergens that we mentioned. Also, we have to be aware of the other triggers. So, dili lang na siya sa pagkaon, dili lang sa abog, smoke, very common in low to middle income countries, not just from tobacco smoke kanang mga dabok-dabok or mga daob-daob. Or nagkadaghan na atong mga high-rise nga buildings karon no, like the condominium, we have our indoor pollution. Apil na siya ha kanang sa mga combustion, imong mga LPG kanang you have to be in a space that's well ventilated. So you should have windows ana.